హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ బాగున్నారా? నేను మీ బాల షౌరి. మీరు చూస్తున్నారు బాల షౌరి టెక్విజన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మరొక టాపిక్తో మీ ముందుకు వచ్చాను ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే వాట్సాప్లో ఒక్కో పర్సనల్ చాట్లకు ఒకటి, గ్రూప్లకు ఒకటి ఒక్కొక్క మెసేజ్ రింగ్ టోన్ పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా ఒక చాట్కి వచ్చి ఒక్కొక్క చాట్కి ఒక్కొక్క మెసేజ్ రింగ్ టోన్ పెట్టుకోవచ్చు, ఒక్కొక్క గ్రూప్కి వచ్చి ఒక్కొక్క మెసేజ్ రింగ్ టోన్ పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అది ఎలాగో ఈరోజు వీడియోలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఎవరైతే మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో వారందరూ కూడా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియోలోకి వెళ్దామా? లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఫ్రెండ్స్, వాట్సాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఏంటంటే గ్రూప్స్కి ఒకటి మెసేజ్ రింగ్ టోన్, పర్సనల్ చాట్లకు ఒకటి మెసేజ్ రింగ్ టోన్ పెట్టి ఎలా పెట్టాలి ఏంటని నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్. వాట్సాప్ ఓపెన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. పైన రైట్ సైడ్ 3 డాట్స్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్. మోర్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళాలి. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నోటిఫికేషన్, మెసేజ్, కాల్ టోన్స్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్. నోటిఫికేషన్, మెసేజ్, గ్రూప్ అండ్ కాల్ టోన్స్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్. దీన్ని క్లిక్ చేయండి. దీన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ స్వైప్ చేస్తూ వెళ్తే మెసేజెస్, నోటిఫికేషన్ టోన్, రోబాట్ అనేది నా దగ్గర రింగ్ టోన్ చెక్ చేస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్. దీని క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ రింగ్ టోన్స్ అని వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. నోటిఫికేషన్ టోన్స్ అని వస్తాయి. వీటిలో ఒకటి ఎంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీకు నచ్చింది ఏదో ఒకటి ఎంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. నేను ఇది ఎంచుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈ రింగ్ టోన్ ఎంచుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. నేను ఇక్కడ బయటకు వచ్చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం గ్రూప్స్ ఎలా పెట్టాలి నేర్చుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ పైన గ్రూప్స్ అని ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్. గ్రూప్స్ పక్కనే నోటిఫికేషన్ టోన్స్, కాయిన్ అని ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఇది నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనం పర్సనల్ చాట్లకి ఒక్కో చాట్కి ఒక్కో మెసేజ్ రింగ్ టోన్ ఎలా పెట్టాలనేది ఈరోజు ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ పర్సనల్ చాట్లకి ఎలా పెట్టాలనేది ఈరోజు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను పర్సనల్ చాట్ ఒకటి తీసుకున్నాను. ఒక చాట్ తీసుకున్నాను. నితేష్ అనే చాట్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. నితేష్ అని ఉంది ఫ్రెండ్స్. తన పేరు ఎక్కడ పడింది ఫ్రెండ్స్. పేరు మీద క్లిక్ చేయాలి. పేరు మీద క్లిక్ చేయగానే తన ప్రొఫైల్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి కదా ఫ్రెండ్స్. కస్టమ్ నోటిఫికేషన్లోకి వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ కస్టమ్ నోటిఫికేషన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ నేను 1 అవర్ బ్యాక్ నేను చెక్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. అందుకనే యూజ్ కస్టమ్ నోటిఫికేషన్ నాట్ చెక్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. చెక్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ టోన్ స్కై లైన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్. దీని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా మీకు నచ్చింది ఏదో ఒకటి ఎంచుకోండి. ఇది నేను పెట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. నేను చాట్కి ఇది పెట్టుకున్నాను. ఇలా బయటకు వచ్చేయటమే ఫ్రెండ్స్.
ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మనం గ్రూప్కి వచ్చి ఎలా ఒక్కొక్క గ్రూప్కి ఒక్కొక్క మెసేజ్ రింగ్టోన్ ఎలా చెక్ చేయాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం ఏం చూసామంటే అన్ని చాట్లకు కలిపి ఒక మెసేజ్ ఎలా పెట్టాలో అది చూసాం ఫ్రెండ్స్. గ్రూప్స్కి వచ్చి ఒక మెసేజ్ ఎలా పెట్టాలో చూసాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు పర్సనల్ చాట్కి ఎలా ఒక్కొక్క చాట్కి ఒక్కొక్క మెసేజ్ ఎలా పెట్టాలనేది చూసాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క గ్రూప్కి ఒక్కొక్క మెసేజ్ ఎలా పెట్టాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ స్టడీ బ్యాంక్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్. స్టడీ బ్యాంక్ అని గ్రూప్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. స్టడీ బ్యాంక్ మీద క్లిక్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఇందాక పర్సనల్ చాట్కి ఎలాగో దీంట్లో కూడా అలాగే ఫ్రెండ్స్. నేను ఎక్కడో కస్టమ్ నోటిఫికేషన్లోకి వెళ్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. నచ్చిన చెక్ కూడా చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నోటిఫికేషన్ టోన్స్ మెసేజ్ నోటిఫికేషన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సెకండ్ నోటిఫికేషన్ టోన్స్ కాంటాక్ట్స్ అని నేను ఇందాక సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. అందుకే ఇది ఎలా ఉంది మీకోసం మరి ఇంకోసారి చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మీకు ఇష్టమైనది ఎంచుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇది పెట్టుకోవాలనుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈ గ్రూప్కి వచ్చి ఇది పెట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. అంతే ఫ్రెండ్స్, ఇది చాలా ఈజీగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. నేను హోమ్ స్క్రీన్కి వచ్చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోస్ చేయడానికి మాకు ఎంతో సహాయపడతారని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. సపోర్ట్ చేయండి. సహాయం చేయడం అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, సపోర్ట్ చేయండి చాలు ఫ్రెండ్స్. మీకు ఈ వీడియోస్ అయితే కావాలనుకుంటున్నారో అది కామెంట్లో పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోతో కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.